আজি আমি ক্লাস 11 ম্যাথছৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ চেপ্টাৰৰ এটা বহুত কমনলি আস্কড কোৱেশ্চন সলভ কৰি চাওঁ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এক্সপ্ৰেছ ইন পোলাৰ ফৰ্ম z -√3 + i এটো কি ফৰ্মত দি থোৱা আছে এটো a + i ৰ ফৰ্মত দি থোৱা আছে where the real part and imaginary parts are rational numbers okay so in order to express in polar form আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট এটোৰ amplitude বা magnitude ল'ব লাগিব magnitude কেনেকৈ ওলাই mod of z = r = a square plus b square under root তো ইয়াতে a কি হ'ব real part which is -√3 আৰু b হ'ব 1 আৰু এটো simplify কৰিলে 2 আহি যায় okay next argument of z ল'ব argument of z মানে কি it is the angle which this complex number makes in the argand plane মানে কি যদি আমি imaginary axis আৰু real axis ক draw করি তাক এই complex number to as a cartesian point express যেনেকৈ -√3 আৰু 1 so -√3 আৰু 1 ইয়াতে ক'ব this is our complex number in the cartesian plane তো এই complex number to কিমান angle বনাইছে with respect to the positive direction of real axis এটো আমি কি বুলি কওঁ এটো argument বুলি কওঁ so arc z or theta so arc z is given by tan of theta which is imaginary part of z because if you want to find out this theta you basically need to find out this angle so it will go perpendicular by base into tan angle so tan theta equal to 1 by -√3 which gives us tan of 150 degree it is what minus value as this could have been here also and here also but since our complex number is in this second quadrant as evident by the plotting of it আমি 150 degree value to লম so theta comes out to be 150 degree আৰু তাৰ পৰা আমি পোলাৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিম z = r bracket of cos theta plus I sin theta and plugging in the values we get 2 cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6 okay so this is our required polar form thank you next আমি class 11 mathsৰ permutations and combinations chapter এটা common problem solve কৰি চাওঁ কি কৈছে if nc9 is equal to nc8 find nc17 so just to recall ncr কি আছিল ncr equal to factorial of n upon factorial of r times n minus r factorial okay where r is always less than or equal to n this has to be remembered r কেতিয়াও নটকে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে okay so basically ইয়াতে আমাৰ r to দি থোৱা আছে আমাৰ n to যদি আমি কেনেকৈ ওলাই দিব পাৰো then the problem is solved so first what we will do we will write down the given condition nc9 equal to nc8 so তেনেকৈ formula according আমি to expand কৰিলো expand কৰাৰ পিছত কি দেখা পালো n factorial কাট খাই গ'ল আৰু 9 factorial by 8 factorial যদি কৰো then 9 times 8 factorial upon 8 factorial this get cancelled out and we are left with 9 so a2 kati 9 okay so 9 is left here and n minus 8 factorial by n minus 9 factorial কি হ'ব কোনটো ডাঙৰ হয় n minus 8 ডাঙৰ হয় n minus 9 ডাঙৰ n minus 8 ডাঙৰ হয় because n ৰ পৰা আমি কম মাইনাস কৰিছো so n minus 8 factorial of ami n minus 8 into n minus 9 factorial by n minus 9 factorial রাখিব পাৰো this get cancelled out and we are left with n minus 8 so ইয়াতে n minus 8 থাকিব because এইটো দিন কাটিলে তাৰপিছত তো এইটো একদম ইজি হৈ গ'ল we just invert the entire expression and we get n minus 8 equal to 9 which gives us n equal to 17 এতিয়া nc17 ত আমি n ৰ সলনি 17 বহাই দিও and 17c17 is 1 okay so this gives us the answer